Okay, so we'll begin now. Okay, thank you all for coming. Krishna. Today I was asked to speak on the Upadeshamrita, the second mantra. So, dobrodošli svi. Danas sam dobio molbu da pričam o drugom stihu Šri Upadeshamrite, drugoj mantri. So first I will explain the word Upadeshamrita. Upadesha in Sanskrit means to point out. Desha means direction. I don't know about Croatian, but at least in English, you can say to point out something or to indicate something. And so desha means a direction. The word dish means direction. And so to give direction, again, I don't know Croatian, but in English, direction can be where you're going, but direction can also be to guide someone. And so it's the same thing in Sanskrit. Desha means a place, a direction, and it can also mean upadesha, an instruction, to direct someone, to give someone directions, to explain to them what they should do. So that's the word upadesha. This, by the way, this is the same word. Oh, are you translating? No, we thought it would be a sentence by sentence or a... Oh, okay. So, so go ahead. Do you remember all that? Yes, I think I can handle it. Prvo bih htio približiti vam što znači Šri Upadeshamrita, odnosno Upadesha. Možemo reći da to znači istaknuti nešto, ukazati na nešto i dakle ta riječ desha znači uputa, pokazati pravac, dati nekome uputu. So that's all clear. Okay, so Krishna, so we'll do it sentence by sentence, okay? And what was your name? Tanya. Tanya. Yes. Hare Krishna. So we'll go sentence by sentence. Krishna also uses the word upadesha in Bhagavad Gita. Krishna također koristi riječ upadesha u Bhagavad Gita. He uses it in the form of a future verb, a verb in the future tense. Koristi tu riječ u budućem vremenu, glagol u budućem vremenu. In the famous verse 434, where he says to approach a spiritual master to get knowledge. U poznatoj strofi 4:34 u kojoj ukazuje na to da moramo naći duhovnog učitelja. So Krishna says, Upadekshanti te jnanam jnaninas, which means that that those who have knowledge will give you knowledge. They will teach you knowledge. Krishna kaže Upadekshanti te jnanam, što znači da oni koji imaju znanje, oni vam mogu predati znanje. Oh, very good. You got the Sanskrit also. So that's the word upadekshanti. They will teach you knowledge. So it's the same word, just in the future verb. Dakle, ta riječ upadekshanti je budući oblik u budućem vremenu toga dati znanje. So the word amrita means immortal. Riječ amrita znači besmrtan. Which is like the English mrita, mortal. So amrita literally means undying or immortal. Dakle, dolazi od toga, od riječi mrta, dolazi engleski mortal,
što znači smrtno, a amrita znači besmrtno. So Amrita also comes to mean a type of nectar which makes you immortal. Amrita također označava nektar koji nas čini besmrtnim. So in ISKCON, that's one of the most popular words, nectar. Zato je unutar ISKCON-a to jedna od najpoznatijih riječi, besmrtno. So anyway, so we're going to read the second verse of the Upadeshamrita. Zato ćemo čitati drugu strofu Upadeshamrite. So Rupa Goswami gives 6 activities by which bhakti is destroyed or lost. Šrila Rupa Goswami navodi 6 aktivnosti kojima se uništava bhakti, kojima se bhakti gubi. Yes, what was that Croatian word for 6? 6. Yeah, shades in Sanskrit, shad. So it's the same word. Yes. So, so the first one is atyahara. Prva aktivnost je atyahara. How do you say first in Croatian? Prvo. Oh, Sanskrit purva, yes. So anyway, so ati means too much. Ati znači previše. I mean, in this case, it also means going over, like going beyond. U ovom slučaju znači previše, inače znači i ići iznad ili preko nečega. For example, in Bhagavad Gita, the way Krishna says transcendental is gunatita. Na primjer, u Bhagavad Giti Krishna ukazuje na transcendenciju koristeći riječ gunatita. Oh, very good. You know all these verses. Very good. So, ati ita means gone beyond. Ati ita. Ati ita znači ići preko, ići iznad. So guna ati ita, one who has gone beyond the 3 gunas. Dakle, guna ati ita znači ići preko, ići iznad 3 gune materijalne prirode. So that is the word ati, or the prefix. It's a prefix, ati. To znači taj prefiks ati. So here we have ati ahara. Ovdje imamo ati ahara. So hara means is taking. Hara znači uzimati. And ahara means taking in. A ahara znači uzimati u sebe. So therefore it often means eating, because you take in the food. Stoga često je značenje te riječi uzimati hranu, odnosno jesti. And it can also mean in general consumption, just consuming things, taking them in. Može također u nekom širem značenju značiti korištenje, uzimanje stvari. Znači must mean means. Yes. Yes. So ati ahara means, Prabhupada says, overeating or too much collecting. In other words, just taking too much of anything. Stoga Šrila Prabhupada kaže da ati ahara znači ili prejedanje ili uzimanje bilo čega u prevelikoj količini. So it's interesting to see how Krishna has made the world in such a way that if you take too much of anything, it will lead to unhappiness. Zanimljivo je primijetiti kako je Krishna napravio ovaj svijet tako da ako uzimamo bilo što u prevelikoj količini, to će nam donijeti nesreću.
So you could say, why did Krishna make the world this way? Možemo se zapitati zašto je Krišna na taj način napravio svijet. Krishna could have made a world in which you could eat 20 pounds of candy and you'd be healthy. Krišna je mogao napraviti takav svijet u kojem bismo mogli pojesti 20 kila slatkiša i ostati zdravi. So, this reminds me of the famous question that Socrates asked Euthyphro. To me podsjeća na jedno pitanje koje je Sokrat postavio. Sorry, Maharaj? Oh, Socrates Yes? asked Euthyphro. Euthyphro? Yeah, that's the name of a person. Mhm. Socrates asked Euthyphro, the man Euthyphro. Dakle, pitao je Sokrat jednog čovjeka po tom imenu. It's a very famous question in Western philosophy. To je jedno vrlo poznato pitanje u zapadnjačkoj filozofiji. So the question is, are some actions good because the gods love those actions? Pitanje je da li su neke akcije dobre zbog toga što ih Bog voli? Bog voli. Yes, so it's and Pitanya's question. I'm remembering, I don't know, somehow I remember these things. So or is it the case that the gods love certain actions because those actions are themselves good? Ili Bog voli određene akcije zato što su one same po sebi dobre? So what we learn in Bhagavad Gita is that Krishna tells us to do certain things because those actions are intrinsically good. U Bhagavad Giti vidimo da nam Krišna daje upute da radimo određene akcije zato što su dobre, intrinzično su dobre za nas. Dobra is good. Yeah, I remember that. So in other words, Krishna is not imposing his own taste on us. Drugim riječima, Krišna ne nameće svoj ukus nama. For example, imagine that Krishna likes vanilla ice cream more than chocolate ice cream. Na primjer, zamislite da Krišna više voli sladoled od vanilije nego od čokolade. So therefore, eating chocolate ice cream is sinful, but eating vanilla ice cream is pious. U tom slučaju, jedenje sladoleda od čokolade bilo bi grešno, a jedenje sladoleda od vanilije bi bilo vrlo pobožno. So if that was the case, then we would live in a universe in which God is simply imposing his own taste because he has the power to do it. To bi značilo da živimo u svemiru u kojem Bog nameće svoje ukuse nama i samo zato što to može napraviti. So if it is the case that Krishna orders us to do some things and not to do other things because of their intrinsic qualities, then why are we taught here not to eat or collect too much? Ali ako se radi o tome da nam Krišna kaže da radimo određene stvari zato što su intrinzično dobre, zašto nam onda govori da ne jedemo previše? Well, that's a good question. So Dobro pitanje. So why is it intrinsically not good to eat or collect too much? Zašto intrinzično nije dobro previše jesti ili skupljati previše stvari? The answer is because it violates
the natural, happy activity of the soul. Odgovor je da je to stoga što takve akcije narušavaju sreću duše. So, because the highest pleasure in this world is love. Zbog toga što je najviše zadovoljstvo ljubav. Duba. Ljubav. So the highest pleasure is love, and love means giving. Dakle, najveće zadovoljstvo je ljubav, a ljubav znači davanje. And so selfishly taking is the opposite of love. Dakle, sebično uzimanje je u potpunoj suprotnosti sa ljubavlju. So when we are taking too much, we are acting against our own highest happiness. Dakle, kada uzimamo previše, djelujemo u potpunoj suprotnosti sa našom najvišom srećom. And so, of course, that raises the philosophical question, are things that make us happy also morally good? To postavlja još jedno pitanje. Jesu li one stvari koje nas čine sretnima moralno dobre? As we know, there are some people in the world who are sociopaths or psychopaths or the leader of China. Kao što znamo, na ovom svijetu postoje određene osobe koje su sociopati, psihopati, na primjer vođe Kine. So these people believe that their happiness comes from always taking. Te osobe vjeruju da njihova sreća dolazi iz toga, dolazi time da uvijek uzimaju. So this raises the philosophical question that is happiness merely subjective or is it also objective? Zbog toga možemo postaviti pitanje je li sreća subjektivna ili je objektivna. So I'll give an example that there are some people with unhealthy psychologies who are hypochondriacs. Možemo navesti primjer ljudi koji imaju problema psiholoških i hipohondrijalci su. Yeah, so they are only happy when they believe they're sick. Sretni su jedino kada vjeruju da su bolesni. But we can see objectively that to be healthy is actually a happier state. Ali objektivno možemo vidjeti da je stanje zdravlja stanje u kojem smo sretni. So even though we are unique individuals, still we can speak objectively about happiness. Stoga, iako smo vrlo jedinstvene individue, možemo govoriti objektivno o sreći. For example, someone may, let's say, like to eat apples, and someone else may like to eat another fruit. Na primjer, netko može voljeti jesti jabuke, a netko drugi voli jesti neko drugo voće. So, and let us say that both of those fruits are equally healthy. Na primjer, obje te vrste voća mogu biti jednako zdrave. So, there is a subjectivity in terms of personal preference, but there's also an objective fact about
the healthiness of a particular fruit. Dakle, s jedne strane imamo subjektivnost u tome, u tim osobnim preferencama, ali i objektivnost u tome što je zdravo, koje voće je zdravo. So the world is actually a balance between the objective and the subjective. Svijet je stoga jedan balans između subjektivnog i objektivnog. So for example, here we are in this program, and each of us has a unique experience of what we're doing now. Na primjer, sada se svi nalazimo u ovom programu i svatko od nas ima svoje jedinstveno iskustvo toga što se ovdje zbiva. But even though each of us has our unique subjective experience, there are also many objective facts. Ali iako svako od nas ima svoje subjektivno iskustvo, također možemo reći da tu postoje i objektivni faktori. So, for example, I am speaking English. Na primjer, ja govorim engleski. And Tanya is speaking, I think, Croatian. A Tanja mislim da govori hrvatski. Or, for example, we can see how many people are in the program. Ili, na primjer, možemo vidjeti koliko ljudi se nalazi na programu. Or I'm speaking about philosophy and not horticulture. Ili znamo da ja pričam o filozofiji, a ne o hortikulturi. Yes, or for example, I'm wearing glasses, but not a superhero mask. I vidimo da ja nosim naočale, ali ne nosim masku superheroja. So you don't really know if I'm a mutant or not. Stoga ne znate jesam li mutant ili ne. So there are actually hundreds and thousands of objective facts just about our meeting. Dakle, možemo reći da postoji stotine tisuća objektivnih činjenica u vezi našeg sastanka. But still, each of us has a unique subjective experience. Ali svejedno svatko od nas ima svoje jedinstveno subjektivno iskustvo. So similarly, in the case of happiness. Jednako je i u slučaju sreće. For example, in the Bhagavad Gita, Krishna talks about food in the three modes of nature. Na primjer, u Bhagavad Giti Krishna govori o hrani u tri gune materijalne prirode. So in each category, goodness, passion, and ignorance, there is variety. U svakoj od tih kategorija, u kategoriji vrline, u kategoriji strasti, u kategoriji neznanja postoji velika raznolikost namirnica i vrsta hrane. So in each category, there is subjective preference. Dakle, u svakoj kategoriji možemo govoriti o subjektivnoj preferenciji. But the categories are objectively good, passionate, and ignorant. Ali kategorije su objektivno u vrlini, u strasti ili neznanju. For example, let's say a man who is attached to the company of women. Na primjer, možemo vidjeti primjer čovjeka koji je jako privučen društvom žena. So in the mode of goodness, a man enters into a faithful marriage. U guni vrline taj će čovjek ući u vjernu bračnu zajednicu sa jednom ženom. He faithfully serves his family. Vjerno će služiti svoju obitelj. In the mode of passion, a man wants to enjoy the company of a woman,
but he may not be a faithful husband. U guni strasti čovjek će htjeti uživati u društvu žene, ali neće htjeti biti vjeran muž. In the mode of ignorance, a man will just exploit a woman in any way he wants. U guni neznanja muškarac će samo iskorištavati žene na bilo kakav način koji mu se sviđa. So all three men may believe they are happy. Sva tri muškarca mogu vjerovati da su sretni. But it's the man in the mode of goodness who objectively has the greatest happiness. Ali čovjek koji se nalazi u guni vrline objektivno ima najveće zadovoljstvo. Ali, is that but? Yeah. Ali, yes. Yes. So going back to atyahara. Vratimo se na izraz atyahara. The highest pleasure comes from love. Dakle, najveće zadovoljstvo dolazi iz ljubavi. And selfishly taking is the opposite of love. A uzimanje, sebično uzimanje je potpuna suprotnost ljubavi. So, just a little philosophy to explain the first word. Dakle, malo smo prošli filozofiju o prvoj riječi. So then prayasas. Sljedeća riječ je prayasasči. So the word prayasa in Sanskrit has a few meanings. Riječ prayasa na sanskritu ima nekoliko značenja. Just like Lord Chaitanya explained the Atmarama verse in many ways. Jednako kao što je gospodin Chaitanya objasnio Atmarama strofu na mnogo različitih načina. So in the Sanskrit dictionary, prayasa means exertion, effort. U rječniku sanskrita ta riječ znači veliki napor, pretjerivanje sa prenaprezanje. Also pain and trouble. Također bol i poteškoće. In English, you can say that someone takes pains to do something. In other words, they undergo a lot of trouble in order to do something. Na engleskom postoji jedan lijep izraz take pains to do something, što znači, doslovno znači preuzimati na sebe bol i da se nešto napravi, odnosno uložiti veliki napor da se nešto napravi. And so in the Bhagavad Gita, Krishna says about bhakti yoga, susukam kartum. It is very happy to perform. It is very joyful to perform. Gospodin Krishna kaže u Bhagavad Giti o bhakti yogi susukam kartum, što znači da je bhakti yoga vrlo ispunjava nas zadovoljstvom vršenje bhakti yoge. Very good, Tani. You're a very good scholar. So at the same time, Prabhupada always told us we should work hard for Krishna. Istovremeno, Šrila Prabhupada nam je rekao da moramo uvijek raditi jako naporno za Krishnu. So this is a paradox. Dakle, radi se o paradoksu. A paradox is something that looks like a contradiction, but if you look more closely, it's not a contradiction. Paradoks je nešto što na prvi pogled izgleda kao suprotnost, ali ako dublje pogledamo, vidjet ćemo da se ne radi o kontradikciji, o suprotnosti. So I will give the example of a river. Možemo navesti primjer rijeke.
So a river runs with, let's say a river can run with great energy. Rijeka može teći sa jako puno energije. But the river follows the natural course of the land. Ali rijeka slijedi prirodni nagib tla. So the river, so if there's some serious obstacle, the river will find a way to go around it. Dakle, ako rijeka naiđe na neku veliku prepreku, naći će neki prirodan način da je zaobiđe. So in devotional service, we serve Krishna with all of our energy, but we're not foolish. U predanom služenju služimo Krišnu sa svom svojom energijom, ali nismo nepromišljeni. Not like that little toy, it's like a little toy robot or something where you wind it up and then it goes, when it comes to the wall, it'll just stay there forever, bouncing against the wall. Ne kao one male igračke koje navijete i pustite ih i onda one krenu i zabiju se u zid i samo nastave udarati u zid. So a devotee wants to serve Krishna with great energy, but we also have to find a practical way to go through. Bhakta želi služiti Krišnu svom svojom energijom, ali također moramo naći neki lijep put za tu našu energiju. So the next word is prajalpa. Sljedeća riječ je prajalpa. So prajalpa in the dictionary, Prajalpa u riječniku. It actually, maybe I will, so Tanya, you can see the chat there. So I can, I'll send you the definition from the dictionary. Waiting for it. There you go. The word prattle, do you know this word prattle? It's an old word. Prattle. Yes, I will. Yes. Actually, I'll, because this is very interesting. I'll send the definition for the word prattle, so you can see what the word prattle means. So you can, if you want, you can read all that. Maybe I'll read it in English for people. It means prajalpa means to prattle, talk at length in a foolish or inconsequential way. And the definition of prattle is to gossip or heedless or frivolous words, just gossiping or speaking things that are frivolous and just have no importance. Dakle, ta riječ prattle znači pričati o stvarima koje nisu od značaja, jednostavno pričati u prazno. Very good. Mission accomplished. So that's the word. That's the word prajalpa. So, you know, life is short and there's so many true and important things to say. Život je vrlo kratak i ima jako puno istinitih i važnih stvari koje trebamo reći, o kojima trebamo pričati. Just like, for example, if someone is about to fall off of a cliff, then na primjer, ako netko upravo kreće prema rubu litice i pašće preko. Then one word can save that person's life. Jedna riječ može spasiti toj osobi život. So we are so fortunate that we have this knowledge which will save people from death. Toliko smo sretni što imamo ovo znanje koje može spasiti ljude od smrti. So there are so many
there's so many important things that we can tell people that will benefit them greatly. Ima toliko puno važnih stvari koje možemo reći ljudima i od kojih će oni imati veliku korist, veliku dobrobit. So just to speak nonsense is a waste of time. Samo pričati o glupostima je veliki gubitak vremena. And time is so valuable. A vrijeme je tako vrijedno. So, for example, niyamagraha. Dakle, prajalpa i niyamagraha. So the word niyama, which is also the second anga in Ashtanga yoga. So the word niyama means a rule or principle. Riječ niyama, koja je istodobno i druga anga, odnosno ud Ashtanga joge, znači princip ili ili pravilo. But it means a rule specifically in the sense a rule that restrains you or prevents you from doing the wrong thing. Ali specifično ta riječ označava pravilo koje nas na neki način sprečava da napravimo krivu stvar. So now the word, here we have two words. We have niyama and agraha. Ovdje imamo dvije riječi, niyama i agraha. Now the word graha, which we have in English in words like grasp or grab, and that's what it means. It means to take something, to grab it, to grasp it. U engleskom jeziku riječ graha imamo riječi to grab ili to grasp, što znači nešto primati, nešto loviti, potezati. So, grabiti. I mi, we also have the word grabiti. yeah, exactly. Yeah, that's from Sanskrit. Because actually an older form of graha is grabha. Stariji oblik riječi graha je graba. So, according to Sandhi, which the rules about how letters combine in Sanskrit. Ako govorimo o sandhi pravilima, a to su pravila koja opisuju način na koji se riječi u sanskritu povezuju. So according to that sandhi, niyamagraha has two possibilities. Prema sandhi pravilima, ta riječ niyamagraha se može prevesti na dva načina u ovisnosti o tome koje su se dvije riječi povezale. It can be niyama agraha, which means not taking the rule. Može značiti niyama agraha, što znači ne prihvaćati pravila. Or it can be niyama agraha. Dakle, ono prvo je bilo niyama agraha, a ovo sad je niyama agraha, što znači prihvaćati. Yeah. As like when the doctor says, open your mouth and say like that. Dakle, ovo drugo je dugačko a, kao kada odete kod doktora, pa morate otvoriti usta. So it acts as an intensifier. To dugo a služi kao intenzifikator riječi. Yes. So niyama agraha means taking the rule as an end in itself. Niyamagraha znači prihvatiti pravilo kao nešto što je samo sebi svrha. And we've seen, for example, in ISKCON, that some devotees were, great sadhana athletes. I mogli smo vidjeti unutar ISKCONa kako su neki bhakte
postajali veliki sadhana atleti, sportaši. And but sometimes they're not even nice people. Ali ponekad se uopće ne radi ni o ljudima koji su razvili lijepe karakteristike osobnosti. And that's why, in fact, this is so common in the world that someone is very strict about certain rules, but just not really a nice person. That in the world now, it's very common to show a contrast between religious and spiritual. Zato možemo danas vidjeti u svijetu kako se jako često ističe ta razlika između religioznosti i duhovnosti zbog toga što vidimo često primjere ljudi koji su toliko čvrsto se ulovili određenih pravila i vrše ih kao da su sami sebi svrha, a nisu razvili neke lijepe karakteristike osobnosti. Yeah, some people are very strict and austere, but they actually don't know how to treat other people. Neke osobe su jako stroge, vrše mnogo strogosti, ali ne znaju kako se odnositi prema drugim ljudima. Or some people are strictly following principles, you know, and getting up early, and then one day they're gone. Ili vidimo i primjer ljudi koji vrlo striktno slijede sva pravila i propise, ali onda se dođe jedan dan i oni jednostavno nestanu. So we should follow the principles. Dakle, trebali bismo slijediti pravila i propise, but simply following principles doesn't mean that someone actually loves Krishna. Ali samo slijeđenje, puko slijeđenje pravila i propisa ne znači samo po sebi da osoba voli Krišnu. And so the symptom of a devotee who has come at least to the second class platform is that the devotee makes loving friendships with other devotees. Simptom osobe koja je došla barem na drugu razinu bhakti je to da zna stvarati lijepe prijateljske odnose sa drugim bhaktama. So we should follow the principles as much as possible, but we should also be nice persons. Dakle, trebali bismo što bolje slijediti pravila i propise, ali također bismo trebali biti dobre osobe. I mean, frankly, my worst nightmare would be to be trapped on an island with some people who very strictly follow all the principles. Iskreno rečeno, moja najgora noćna mora bi bila to da sam zatočen na pustom otoku sa ljudima koji jako striktno slijede sva pravila i propise. And this is also based on a misunderstanding that if someone is a devotee, they have all good qualities. To se također temelji na krivom shvaćanju prema kojem mislimo da osoba koja slijedi pravila i propise će imati dobre kvalitete. Or that if someone is not a devotee, they have no good qualities. Ili to da neka osoba koja nije bhakta ne može imati dobre kvalitete. So to explain that, I will give you a literal translation of the verse that is the source of this idea. Da bih vam objasnio o čemu se ovdje radi, daću vam prijevod strofe koja govori o tome.
I'm going to give you the Sanskrit here in the chat so you can see it. Sarvaya Gunai Tatra Samastate. So those are the first two lines you can see in the chat. I don't see the chat. Oh, you can't see it? I can see the chat, but I haven't received the verse. Oh, it didn't come in? Oh, well, never mind. You can come back. I'll just explain the Sanskrit. Okay. So I'll explain it. It's somehow it's all going to Brahmacharya. Anyway, yasyasti bhaktir bhagavatya kinchana. That means someone who has bhakti. Yasyasti bhaktir. That means one who has bhakti. Yasyasti bhaktir bhagavati, for the Lord, devotion to the Lord. A kinchana, pure devotion. One who has pure devotion for the Lord. Dakle, Asyasti Bhaktir Bhagavati Akinchana. Very good. You are a real scholar. Što znači onaj koji ima stvarnu predanost prema Gospodinu. Very good. So, Sarvair Gunais Tatra Samasate Sura. Sarvair. Sarvair Gunais Tatra. Gunais Tatra. Samasate Sura. So, then that person will have, as it's translated a lot, all the good qualities of the demigods or the gods. Dakle, prijevod cijele te strofe je osoba koja je predana Gospodinu, imat će sve dobre odlike koje imaju polubogovi. But this is for a person who has pure bhakti, a pure devotee. Ali ovdje se radi o osobi koja je čisti bhakta. So then it said, harav abhaktasya, a person who is not a devotee of Hari, or the God. Ali onda također govorimo o onoj osobi koja nije predana Gospodinu. Kuto mahad gunair. How can that person have the qualities of the great souls? Kuto mahad gunair, što znači kako ta osoba može imati dobre kvalitete velikih duša. So, manorate nasati dhavatobihi. That person, simply by mental imagination, concoction, will simply be running after material things. Takva osoba će svojim mentalnim zavrzlamama samo tragati za materijalnim stvarima. Or external things. Ili izvanskim stvarima. So now, this verse is saying that someone who is a pure devotee has all good qualities. Dakle, ova strofa nam govori o tome da osoba koja je čisti bhakta ima sve te kvalitete. And someone who is not a devotee cannot have the qualities of pure devotees. I osoba koja nije čisti bhakta ne može imati kvalitete čistih bhakta. It doesn't mean that anyone who walks in the door and becomes a Hare Krishna has all good qualities. To definitivno ne znači da svaka osoba koja uđe u hram i postane Hare Krishna automatski dobiva sve dobre kvalitete čistih bhakta. Because we know that's not true. Zato što znamo da to nije istina. And also, it doesn't mean that non-devotees have no good qualities. I to također ne znači da osobe koje nisu bhakte nemaju dobre kvalitete. Because we also know that that is not true. Zato što također znamo da to nije istina. For example, many devotees are not faithful in marriage.
Na primjer, jako puno bakta nije vjerno u braku. And some non-devotees are faithful in marriage. A neke abakte su vrlo vjerne u braku. Some devotees do not treat us properly. Neki bakte se ne odnose prema drugima na ispravan način. And some non-devotees treat us properly. A neke osobe koje nisu bakte odnose se prema drugima na vrlo lijep način. So welcome to the real world. Dobrodošli u stvarni svijet. So therefore, we should not think that because I joined the Hare Krishna movement, I have all good qualities. Stoga ne bismo trebali pomisliti da samo zato što sam se pridružio Hare Krishna pokretu sam dobio sve dobre kvalitete. Even if I don't treat other people properly. Iako se ne odnosim prema drugima na ispravan način. Even if I take advantage of the movement to satisfy my own ambition. Čak i ako iskorištavam ovaj pokret da bi zadovoljio vlastite ambicije. And that when non-devotees show good qualities, that's actually, it may not be spiritual, but they're nice people. A ako druge osobe pokazuju lijepe kvalitete, to je isto prirodno, dakle, mogu biti dobre osobe iako nisu bhakti. In fact, Krishna, the proof of what I'm saying is in Bhagavad Gita. U biti je dokaz ovoga o čemu govorim u Bhagavad Giti. In the Bhagavad Gita, Krishna says those in the material mode of goodness will be wise. Krishna kaže u Bhagavad Giti da oni koji su u materijalnoj guni vrline će biti mudri. They will be happy. Biće sretni. And they will be elevated. I bit će uzvišeni. That's, let's see, I'll give you the verse number. That's Bhagavad Gita 14:6. To je Bhagavad Gita 14:6. Atra satam nirmalatvat prakashakam anamayam sukha sangena vadnat, and so on. So, and yet, and here's the 14:6, and then the point is that Krishna also says in the Bhagavad Gita that those in the mode of goodness worship the demigods. Dakle, radi se o stihu 14:6 Bhagavad Gite, tatra sattvam nirmalatvat prakashakam anamayam sukha sangena badnati jnana sangena chanagha. O bezgrešni, guna je vrline čistija od drugih guna i zato prosvjetljuje živo biće i oslobađa ga svih grešnih posljedica. Osobe pod utjecajem te gune bivaju uvjetovane osjećajem sreće i znanja. Ali također Krishna govori u Bhagavad Giti da će takve osobe koje su u materijalnoj guni vrline obožavati polubogove. So, in the Bhagavad Gita 17:4, u Bhagavad Giti 17:4, Krishna says, Yajante sattvika devan, those in the mode of goodness worship the demigods. Krishna kaže to, Yajante sattvika devan, da osobe u guni vrline obožavaju polubogove. So what this means is that people that don't worship Krishna, but are in the mode of goodness, they get a certain happiness and they have wisdom and they're elevated. Dakle, osobe koje ne obožavaju Krišnu, ali su u guni vrline, one će imati određenu mudrost, bit će zadovoljne, sretne i bit će na neki način uzvišene. But then in 14:6, as you read, Krishna says, but sukha sangena badnati.
they become attached to the happiness that comes from goodness, and jnana sangena chanaka, they become attached to the wisdom. So because it's not pure goodness, whoops, too many sentences, okay. Dakle, u strofi koju smo pročitali, 14.6, Krišna kaže da će takve osobe koje ne obožavaju Krišnu, ali su u materijalnoj guni vrline, postati ovisne o tom osjećaju sreće i znanja, mudrosti. Yeah. So when goodness is purified completely, then it's called Shuddha Sattva, spiritual platform. Postaće ovisne zato što se ne radi o pročišćenoj guni vrline, a pročišćena guna vrline je Shuddha Sattva. So if a devotee is still very much controlled by passion, and a non-devotee is more in goodness, the non-devotee will actually show, in some ways, better qualities. Dakle, ako promatramo bhaktu koji se nalazi u guni strasti i nekoga tko nije bhakta, ali se nalazi u guni vrline, ta osoba koja je u guni vrline, ali nije bhakta, pokazivat će bolje kvalitete nego što pokazuje ovaj bhakta. Of course, there is great value in serving Krishna because one will gradually be purified. Naravno, velika je vrijednost služenja Krišne, budući da će tim služenjem osoba polako postati pročišćena. And the person in the mode of goodness that does not accept Krishna will eventually become degraded again in some lifetime. A ta osoba koja je u guni vrline i ne obožava Krišnu, polako će kroz nekoliko života opet postati degradirana. But Krishna does say in the Bhagavad Gita that the mode of goodness is prakashakam, enlightening. Ali Krišna u Bhagavad Giti također kaže da je guna vrline prakašakam, što znači prosvjetljujući. So, whoops, let me just tell someone who's, but right now, like right now at this moment, if a devotee is very much influenced by passion and a non-devotee is more in goodness, the non-devotee will actually exhibit better qualities. Ali u ovom trenutku će takva osoba koja nije bhakta, ali je u guni vrline, pokazivati bolje kvalitete nego osoba koja je bhakta, ali je u guni strasti. So the danger is that someone thinks because I'm a devotee, even if I'm acting like a jerk, I still have all good qualities. Opasnost je ta da bhakta koji nije u guni vrline i možemo reći da se ponaša kao budala prema drugima, može reći da je bolji od drugih zato što je bhakta. All of my unkindness is all right because I'm a devotee and I have all good qualities. Može reći da su sve te njegove, da je taj njegov nedostatak kvaliteta i to što se ne ponaša prema drugima na ispravan način sasvim u redu, zato što je on bhakta i ima sve dobre kvalitete. So, anyway, actually, I have to go because I have to participate in a philosophy seminar right now. So. Morat ću sada krenuti, budući da sudjelujem na jednom seminaru filozofije. So I would like to thank you all very much, Madhusudana, and especially Tanya, for her excellent service. Htio bi se zahvaliti svima koji su prisustvovali,
pogotovo Madhusudani i Tanji koja je prevodila. for her excellent service. I'm not gonna say that. So anyway, it was very good. So thank you all very much, and forgive me, I have to run, but that's what can I say? That's life in the Hare Krishna movement. Thank you so much, Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you all. Hare Krishna, see you soon. Uh, See you soon.